අයිබෝවන් සියලුම දුවල පුතාලා හැමෝම සතුටින් හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. right 2024 2024 A level students ලට අපි paper class එක පටන් ගන්නවා. paper class එක start කරන්නේ 3rd August. ඒ කියන්නේ මේ month එකේ මේ week එකේ අපි start කරනවා පුතේ paper class එක නොගේපොඩ සැසිප ආයතනය right ඊට අමතරව රත්මලාන විදුරවි ආයතනයේ සහ ඔන්ලයින් ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන දුර පුතාලටත් පේපර් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පේපර් ක්ලාස් එකේ මම චුට්ටක් කියන්නම්. පේපර් ක්ලාස් එකේදී මම කරන්නේ Colombo School papers plus provincial papers, past papers plus model papers. ඔය papers තුන තමයි පුතේ කරන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට දැන් exam එකට තියෙන්නේ චූටි කාලයක්. චූටි කාලයක් කියන්නේ අපි next year August වල exam තියෙනවා කියලා හිතුවොත් පුතාලට තව මාස 11ක වගේ පොඩි කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මාස 11ක වගේ පොඩි කාලයක් තුල කරන්න වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින් ඉඳන්ම පුතාලා papers ලියන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. දැන් term test එකක් ලියලා ඉවරනේ. අපි ස්කූල් එකකම first term test එක ඉවරයි. සමහර ස්කූල්ස් වල second term test එකක් තිබ්බා. ඒතර first term test එකේ ඔයාලගේ ගත්ත ලකුණුත් එක්ක right marks එක සමහර දරුවෙක් අඩු ලකුණු මට්ටමක ඉන්න පුළුවන්. තවත් සමහර දරුවෙක් හොඳ ලකුණු මට්ටමක ඉන්න පුළුවන්. සමහර දරුවෙක් අතරමැදි ලකුණු මට්ටමක ඉන්න පුළුවන්. ඒ මොන ලකුණු මට්ටමක හිටියත් තාම ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ first term test එක විතරයි. එතකොට ඔය first term test එකේ ඔයා ගත්ත ලකුණුත් එක්ක සහ test එකට ආපු lessons එක පුතාලට හිතන්න පුළුවන් මෙච්චර අඩු lessons වලින් නම් paper එක දුන්නේ first term test එක. එතකොට මට මෙහෙමනම් ලකුණු marks තියෙන්නේ මෙහෙමනම් තව ඉස්සරහට lessons cover වෙලා යනකොට පුතාලට කොච්චර complicated questions එන්න පුළුවන්ද කියලා. සහ time duration එකත් චුට්ටක් වැඩි වෙනවා plus question numbers ගන්න වැඩි වෙනවා. right එතකොට ගොඩක් schools වල පැය 2.5 වගේ නේ 2.5 වගේ තමයි paper එක first term test paper එක දීලා තිබ්බේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා A level exam paper එකේදී පුතේ MCQ එකට 2 hours එනවා. structured essay එකට 3 hours එනවා. එතකොට MCQ 50 50 MCQ for the first paper and the second paper you have 4 structured questions plus you need to write answers for 4 essays selected from part A and part B. I think single medium English medium දෙකොල්ලොන්ටම right paper class එක තියෙනවා පුතේ. paper class එකේ discussion එක යන්නේ separate. ඒ කියන්නේ English medium single medium ළමයින්ට එකට දාලා paper discussions කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක කරන එක මටත් අපහසුයි සහ ඉගෙන ගන්න දරුවන්ටත් ඒක අපහසුයි. ඒක නිසා English medium paper discussion එක වෙනම යනවා. single medium paper discussion එක වෙනම යනවා. එතකොට පුතාලට papers ලියන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා institute එකට ඇවිල්ලා ලියන්න පුළුවන් physically. එහෙමත් නැත්නම් online පුතාලට ලියන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ paper එක පුතේ A level standard එකටම තමයි හැදෙන්නේ. right ඒක මේ දීලා තියෙන lessons වලින්. දැන් මගේ classes වල නම් මම තියෙන class එකේ දැන් පස්වෙනි පාඩම තමයි කරන්නේ. fifth one එක තමයි කරන්නේ energetics. එතකොට තාම අනිත් classes වලට යන දරුවෝ ඒවා complete කරගෙන නැත්නම් බය වෙන්න එපා. මම first 2 weeks right unit 1 එකේ revision plus paper right එහෙම තමයි paper class එක මේ පාරේ start කරන්නේ. ගිය අවුරුදු වගේ නෙවෙයි. ගිය අවුරුදු වල නම් කෙලින්ම complicated questions mix කරලා තමයි දුන්නේ. නමුත් මට හිතුණා මේ පාර එහෙම නොවි හැමෝටම ලියන්න පුළුවන් විදිහට paper එක දුන්නා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා පුතේ මේ පාර කරන්නේ first 2 weeks පළවෙනි සති දෙකේ පුතාලට දෙන්නේ unit 1 එකේ මෙතෙක් questions අහලා තියෙන questions ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ school papers plus term A level exam papers වල provincial papers වල අහලා තියෙන unit 1 එකේ questions ටික. right දැන් එතකොට ගොඩක් questions හදනවා MCQ පැත්තට. එතකොට පුතාලගේ speed එක හදන්න සහ theory වල මොකක් හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් unit 1 එක තාමත් කරගත්තේ නැති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් සහ ටික doubts තියෙන දරුවෙක් ඉන්නවා නම් මේක තමයි ඔයාලට last chance එක. second term test එක ඉස්සෙල්ලා ඒ ටික cover කරගන්න. right ඒක නිසා මේ paper class එක පුතේ නිකම් paper class එකක් නෙවෙයි. revision plus papers right revision plus papers. මොකද revision අපි පටන් ගන්නෙ 23 අක්කල අයලා exam ලියුවට පස්සේ.
right ඊට පස්සේ තමයි සාමාන්‍ය අපි රිවිෂන් ස්ටාර්ට් කරන්නේ. නමුත් මට මේ පාර හිතුණා 24 දරුවෝ වෙනුවෙන් පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා විශේෂ දෙයක්. ඒක නිසා ටර්ම් ටෙස්ට් වල ලකුණු අඩු දුවල පුතාලා සහ මැදින දුවල පුතාලා සහ ලකුණු වැඩි. right මගේ තියරි ක්ලාසස් වල ළමයින්ගේ ලකුණු ගොඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මේ පාර ඒ සියලුම අයට ඔක්කොම දරුවන්ට overall සාධාරණයක් වෙන්න ඕන නිසා පේපර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට මේ අවුරුද්දේ හැදුවා. ඉතින් යුනිට් 1 එකෙන් තමයි පුතේ ෆස්ට් 2 weeks එන්නේ. ඉතින් පුතාලා තියෙන ඩවුට්ස් ඔක්කොම ක්ලියර් කරලා ඔක්කොම ස්කූල් පේපර්ස් ටික කරලා පාස් පේපර්ස් වල යුනිට් 1 එකේ මෙතෙක් ආපු සියලුම ක්වෙස්චන්ස් ටික කවර් කරලා හරි ගොඩාක් ස්ටේබල් වෙන්න පුළුවන් සෙකන්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මේ විදිහට යුනිට් 2 එක රිවිෂන් එකක් කරලා ඒ යුනිට් 2 එකේ රිවිෂන් එකත් එක තමයි තියරිටික් පේපර්ස් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි යුනිට් 3. ওই විදිහට යුනිට් වයිස් තමයි කරන්නේ. හැබැයි මෙහෙමයි. යුනිට් 1 එක කරාට පස්සේ යුනිට් 2 එකේ රිවිෂන් එකත් එක්ක යුනිට් 1 එකේ ක්වෙස්චන්ස් ඇඩ් වෙනවා. පුතාලට තේරෙනවනේ යුනිට් 1 එක විතරයි PO යුනිට් 1 එකෙන් ක්වෙස්චන්ස් එන්නේ. හැබැයි යුනිට් 1 එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මම weeks දෙකයිනේ ගන්නෙ 2 weeks නේ. ඒ 2 weeks වල ඉවර වුණාම ඒකේ අර මම ඩිස්කස් කරපු රිවිෂන් එකක් විදිහට යුනිට් 1 එකේ කරපු lessons එකේ theory points ඒ ඔක්කොම include කරලා පුතාලට paper number 3 and 4 එකේ unit 1 unit 2 දෙකේ mix එකක්. ඒ විදිහට unit 2 එකත් එන්න ඕන questions ටික ඔක්කොම වගේ stable වුණාට පස්සේ මම දාන්නේ unit 3 questions. unit 3 questions දානකොට unit 1 unit 2 දෙකත් එක්ක තමයි unit 3 දාන්නේ. එතකොට දැන් පුතාලට clear unit 5 විතර යනකොට overall complete general chemistry plus physical chemistry ඔය දෙකේම mix එකක් තමයි paper එකට include වෙන්නේ. එතකොට පුතාලා මේ පාර second term district ඉස්සෙල්ලා S block එකත් ඉවර වෙන්න ඕනේ right S block and some part of the P block එකේ P block එකේ මැදක් වෙන්න වගේ ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා second term test එකට දැන් first term test එක ආයි මාස දෙකමාරක විතර එනවනේ පුතාලට second term test එක. එතකොට second term test එක first term test වගේ බය නොවි සහ සමහරවිට subject එක unstable නිසා ලියපු නැති දරුවෝත් ඇති. එහෙම නොවි paper එකට හොඳට face කරන්න marks 4ට එන්න සහ තිබ්බ ලකුණු වැඩි කරගන්න මුකුත්ම දන්නේ නැති දරුවන්ට ඔන්න කරලියට එන්න සුපිරි paper class එකක් විදිහට තමයි මේ paper class එක යන්නේ. ඉතින් කිසිම දරුවෙක් මිස් කරගන්න එපා. අත්තරින්න එපා. ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ලකුණු අඩු වෙනා. හරි. වැඩ කරමු අපි. කවද ඉඳන්ද? August 3rd. සිංහල medium English medium දෙකලම right physically available ලියන්නත් පුළුවන්. online ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි discussion යන්න පුතේ separate. ඊට අමතරව තව කියන්න ඕනේ papers ඔක්කොම බලනවා. right ඔයාලා ලියන papers අපි අරගෙන බලනවා. මම තමයි බලන්නේ papers සහ crowd එක ටිකක් වැඩි නිසා හැම දරුවෙක්ම month එකට අඩුම තරමේ එක දරුවෙක්ගේ එක අවස්ථා එක paper එකක් හරි මම අනිවාර්යයෙන්ම check කරනවා. right ඒක නිසා කාටවත් අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. හැමෝගෙම හැම සතියෙම බලන්න බැරි වුණොත් මම අඩුම තරමේ මාසෙට එක පාරක් හරි එක දරුවෙක්ගේ paper එකක් බලනවාමයි. බලලා ඉන්ඩිවිජුවලි කතා කරලා පුතාලගේ ලියන විදිය ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා ක්ලියර් කරලා දෙනවා. මොකද මේ පාර ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ මගේ තියරි ආපු දරුවෝ ඇවිල්ලා කිව්වා ටීචර් අපේ ස්ටෙප්ස් වලට ලකුණු හොඳටම තිබ්බා. ෆයිනල් ආන්සර් එක තමයි සමහරවිට වැරදිලා ලකුණු කැප්ලා තිබ්බේ. නැත්තම් ඉන්ටර්මීඩියට් ස්ටෙප්ස් අතරමැදි ස්ටෙප්ස් පියවර වලට හරියට පොයින්ට් එකට ලියලා තිබ්බ නිසා ලකුණු තිබ්බා. ඉතින් ඒක අර තියරි ක්ලාස් එකේ ටීචර් කරපු ප්‍රැක්ටිස් එක ප්ලස් YC papers කියලා අපි වෙනම යනවා පුතේ ක්ලාස් එකක්. ඒ YC paper එකේ කරපු questions වල ඩිස්කස් කරපු questions ම තමයි exam paper එකට ඇවිල්ලා තිබ්බේ. right මම දාලා තිබ්බා දරුවමට ෆොටෝස් අරන් ඉවලා තිබ්බා ටීචර් මේ questions මෙහෙම ඇවිල්ලා තිබ්බා කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක පුතාලට පුළුවන් මේ විදිහටම අපි ඊතුරු 2.5 months ලස්සනට කරගත්තොත් ඊළඟ ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ වැඩ ටික හරියට කරගන්න. ඒතර පේපර් ක්ලාස් එකේ පුතේ විස්තර කියලා දෙන්න. ෆයිනල් ආන්සර් එකට නෙවෙයි මාක්ස් දෙන්නේ. ඒ ස්ටෙප්ස් වලට තමයි මාක්ස් දෙන්නේ. එතකොට ස්ටෙප්ස් ලියන්නේ කොහොමද? ඒ ඔක්කොම පුතාලට කියලා දෙනවා. අත්තරින්න එපා වැඩි. පුතාලගේ ටර්ම් ටෙස්ට් ලකුණු අඩුයි. ඒක කිසිම සබ්ජෙක්ට් එකකට හර්ට් කරන්න එපා. right තේරුමක් නැහැනේ. කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ වෙලාවේ හැටියට පුතාලා වැඩිපුර questions කරලා වැඩිපුර practice එක අරගෙන තමන්ට තේරිච්ච නැති ටික clear කරගන්න.
paper class එකට වෙලා පුතේ equation එක කියවල ඒකට answer එක හරි ගියා කියලා වැඩක් නැහැ. පුතාලා බලන්න ඕනේ right teacher එක්ක එක discuss කරනකොට මම හිතපු විදිහටමද මේ teacher answer එක ගන්නෙ. ගොඩක් දරුවෝ question එකක් කරනකොට answer එක ගන්නවා answers හරි but එයා හිතලා තියෙන විදිහ වැරදි. ඒ සමහරවිට ඒ question එකට okay වගේ තේරුණාට ඒ වගේ තව parallel වෙන පොඩ්ඩක් වෙනස් කළ question එකක් දුන්නාම ඒ answer එක පුතාලා හිතන විදිහට නෙවෙයි එන්නේ. හරි විදිහට හිතුවොත් විතරයි හරි විදිහට answer එක එන්නේ. methods ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ සමහර questions වලට answers ගන්න. එතකොට මේ හැම question එකකටම ඔයගොල්ලෝ practice කරන්න ඕනේ. කරන විදිහ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. සමහර questions තියෙනවා answer එක දැන් අපි හිතමුකෝ නිකන් answer එක nitrogen. nitrogen තමයි answer එක. නමුත් nitrogen එක answer එක විදිහට අහන ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. right nitrogen ගැන අහන වෙනස් විදි ගොඩාක් තියෙනවා සහ වෙනස් කරුණු ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි paper class එකේදී practice වෙන්න ඕනේ පුතේ. answer එක කටපාඩම් කරලා ගිහිල්ලා ලියන්න නෙවෙයි. එකම question එකට answer එක මේක මේ question එක මේක එහෙම නෙවෙයි. පුතාලා දැනගන්න ඕනේ එකම answer එක එන්න පුළුවන් types මොනවාද තියෙන්නේ. මොන විදිහට දාන්න පුළුවන්. මොන වගේ විදිහට දාන්නේ මොනවද අහන්නේ කියලා පුතාලට හොඳ knowledge එකක් practice එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව හැම සතියෙම පුතාලගේ ලකුණු වැඩි වෙන පිළිවෙල මම වෙනම chart එකකින් individually හැම දරුවෙකුටම දෙනවා. පොඩි report එකක්. ඒ report එකෙන් පුතාට පුළුවන් අර self motivation එකක් Tamanටම ආත්ම විශ්වාසයක් එන්න පුළුවන්. right first term test එකේ ලකුණු අඩු වුණාට සති 4 5 6 යනකොට right මම ගානට දැන් මගේ අඩුපාඩු හදාගෙන ඔන්න මං ගානට සෙට් එකට සෙට් වෙලා ඉන්නේ කියලා පුතාලට පුළුවන් ඒක බලා ගන්න. ඒක නිසා worry වෙන්න එපා. ලකුණු අඩු වෙච්ච ඒවා ගැන හිතන්න එපා. අලුත් මාසයක් අලුත් පන්තියක් අලුත් ක්ලාස් එකක් paper class එකක් paper man නෙවෙයි revision plus paper class එකක් ඒකට join වෙන්න. right ඊට අමතරව මම පොඩ්ඩක් අද ප්‍රශ්නකුත් discuss කරනවා පුතේ මේක පොඩ්ඩක් මේ මම දැනට ක්ලාස් එකේ කරපු එකක් මගේ theory class එකේ කරපු එකක් මේක කොළඹ ස්කූල් paper එකකට ගත්ත gas law question එකක් තමයි මේ. මට කියන්න ඕනේ පුතාලට ලේසි ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ මගේ ක්ලාස් එකේ. ඒක මතක තියාගන්න පුතේ. ලේසි ප්‍රශ්න කරලා O level sorry term test papers වත් A level exam papers වත් උඩ දාන්න බෑ. ඒක පුතාලට තේරෙන්නේ නැතිනේ first term paper එක දැක්කහම එතකොට පුතාලා හොඳ knowledge එකක් ගන්න ඕනේ. කොහොමද අපි advanced questions වලට පිවිසෙන්නේ කියලා. එතකොට simple questions වලින් start කරන්න ඒක බය වෙන්න එපා. හැම දරුවෙක් ගැන මම guarantee කරනවා. හරියට වැඩ ටික කරොත් මම කියන විදිහට term test එකේ above 70 ගන්න පුළුවන් තැනට හදලා දෙනවාමයි. මම කියන විදිහට වැඩ කරොත් පුතේ guarantee right above 70 ගන්න විදිහට හදලා දෙනවා. ඊට අමතරව paper class වෙන හැම දරුවෙකුටම bonus class එකක් set වෙනවා. ඒක අපේ RDS booster class එක. ඒකන මම paper class එක start කරාම කියන්න මොකක්ද මේ RDS booster class එක කියන්නේ කියලා. නිකන් කිව්වොත් අපි සතියේ දවස් දෙකක් හැමදාම නෙවෙයි මොකද උගලට අනිත් ක්ලාසස් උත් තියෙනවනේ. සතියේ දවස් දෙකක් පුතේ complicated right question essay එකක් discuss කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක ඇවිල්ලා live right Zoom එක හරහා නැත්නම් YouTube එක හරහා live වෙන්න ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක essay එකක් ලියලා time තෙලිස් එකක් ලියලා ඒ වෙලාව මේක essay එක discuss කරලා දවසට මාත් එක්ක පැයක් පාඩම් කරනවා. දවසට පැයක් මම ගන්න ඔයාලගේ time එකෙන් මාත් එක්ක පාඩම් කරන්න. right මේ ඔක්කොම කරන්න පුතේ second term test එක කොට දාන්න. මොකද මගේ 2023 students ලා ගැන මට පොඩ්ඩක්වත් බය නැහැ. ඒගොල්ලෝ හොඳට වැඩ කරන පිරිසක්. එයාලගෙත් මේ evening booster class එක continue වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොඳටම වැඩ කරනවා papers කරනවා. දැන් chem first පැය පහේ papers start කරනවා. අපි August month එකේ ඉඳන් මෙච්චර කාලයක් ඒගොල්ලෝ ලිව්වේ පැය තුනේ papers 3 hours papers දැන් පැය පහේ papers start කරනවා. ඉතින් හරි සතුටුයි ළමයි වැඩ අපිත් වැඩ කරමු. right මම මේ question එක පුතාලට read කරන්න. Single medium English medium කාටවත් doubt එකක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. separate classes යන්නේ ඒක න බරි වෙන්න එපා. right separate classes දෙකම එකට කරන්න හැමම. right මේකේ තියෙන පුතේ මේ මම කිව්වා කොළඹ ස්කූල් paper එකකින් ගත්ත question එකක් gas law right වායු පාඩමට අදාළ එකක් තමයි මේ මගේ ටෙක්ස්ට් එකෙන් මම දාලා තියෙන්නේ. right මේක කියනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. right a rigid vessel of constant volume
right? ඔයා තව තියෙනවා පුතේ. තියෙනවා නේද හැමෝටම? right මට කන්නේ පැත්තට වෙන්නම් දෙන්නම්. right. A rigid vessel constant volume. Volume 5.0 cubic decimeters. Make up a rigid vessel. Rigid vessel. Right? Means the volume doesn't change. Volume make a parima venas with net. Volume make a change with net. Volume is 5.0 cubic decimeters. Right? Rigid vessel. The closed container. Make a closed. This is the closed container. 5.0 cubic decimeters. A rigid vessel of constant volume 5.0 cubic decimeter contains inert gas. It has inert gas as is it. You have a rigid vessel, volume is 5.0 cubic decimeters, and it has inert gas. Single medium that want to make when I explain karla, when I video ka done. Right? Up English medium matter. Okay, guys. So rigid vessel means the volume doesn't change during the reaction, right? And it has a constant volume given 5.0 cubic decimeters. And it has inert gas. Gas, inert gas as Z. And 0.843 cubic decimeters of powdered carbon. And it has powdered carbon. Powdered carbon. 0.843 cubic decimeters carbon powder. At a pressure of 10 to the power 5 Newton per square meters. Pressure given 10 to the power 5 Newton per square meters. And temperature is initial temperature given 127 Celsius. 0.05 moles of steam introduced into the vessel, right? Then 0.05 moles of steam introduced to the vessel. And its temperature is increased to 527 Celsius. At this temperature, the reaction mentioned below was taken place. Carbon solid react with H2O gas, giving carbon monoxide gas plus H2 gas. Assuming that the change in volume of the carbon powder due to the reaction is negligible and steam introduced to the vessel completely reacted. Right. So here the simple question given, right, for the second term this paper. From gas low, you have a rigid vessel. Constant volume container. Constant volume. The volume given 5.0 cubic decimeters. And this container contains inert gas known as Z. Z inert gas. Temperature is 127 Celsius. Initial pressure 10 to the power 5 Newton per square meters. And powdered carbon is 0.843 cubic decimeters. That's the volume make a change when question. Carbon powder a solid container, solid compound 0.843 cubic decimeters. And initial pressure of the container given as 10 to the power 5 Newton per square meters. Then putala hitan no 10 to the power 5 Newton per square meters kaage pressure ekada. Pressure of only is it gas or pressure of carbon or sum of these two. Dinnagema pressure ekada
Is it gas එක විතරද නැත්නම් carbon solid විතරද කියන එක පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. එතන අපි දන්නා පුතේ මේ gas law නේ gas law එක ගැන කතා කරා. Gas law එකේදී අපි කතා කරන්නේ gases ගැන. When you compare solid, liquid and gases, the pressure due to gases is greater value. Pressure එකකින් දෙන gas එකකින් දෙන pressure එක වැඩි. Plus solid containers, solid compounds වල pressures හොයන්න අපි gas law එක apply කරන්නේ නැහැ. Solid container. So the total pressure given as 10 to the power 5 is due to inert gas. එහෙනම් පුතේ මේ 10 to the power 5 pressure එක කියන්නේ කවුද? Inert gas එක නිසා එයා නිසා එන pressure එක. Right? Pressure of the TZ gas. ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ container එකටම දානවලු steam එක. 0.05 moles of steam. Steam දැම්මහම මේගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මේ reaction එකක් වෙනවා. මෙතන විශේෂ point එකක් තියෙනවා. The special point is given here. Right? That is completely reacted. Completely reacted. The amount of steam introduced here completely reacted. දීලා තියෙන steam එක පුතේ completely reacted. එහෙනම් after the reaction, what we have after the reaction, there is no water, means water vapor, no. We have carbon monoxide gas, H2 gas. Additional to that, we have one more. What is that? Is Z gas. Because Z is inert gas. It doesn't react with carbon powder as well as steel. Clear? So after the reaction, what we have carbon monoxide gas, H2 gas. Additional to that, the gas Z, that is inert gas. Inert gas is not involved to the basic reaction, but it remains in the closed container without participating to the any reaction. Clear, guys? Hari, පුතාලට පැහැදිලි නේද නා? Very good. Right. hari නේද? අපි ගහන පුතේ as a first question, calculate the number of moles of Z in the vessel. එහෙනම් පුතේ මෙතනට අපි PV equals nRT දැම්මම lazy. මොකද when you apply PV equals nRT for this, you have three gaseous components and we don't know partial pressures of carbon monoxide and H2 to get the moles of Z. Therefore, it's right. We should start from the first part, right, before adding steam. Right, calculate the number of moles of Z. Right. So, assuming when you write gases, right, gaseous flow, right, PV equals nRT, you have to take the assumption. Because PV equals nRT apply only for ideal gases. Ideal gases are gaseous component which has no intermolecular interactions. And their collisions are completely elastic. The volume of the one particle is negligible compared to the total volume of the container. So according to that assumptions, PV equals nRT apply only for gaseous, ideal gases. So assuming is a gas acts as an ideal gas. To write this assumption, you will have 2 marks at the exam. Then apply PV equals nRT. PV equals nRT. So NZ gas equals PV over RT.
Another 2 marks can be obtained when you write the correct formula. P equals nRT. So LZ gas equals PV over RT. P is 10 to the power 5 Newton per square meters. What is the volume? Right? The volume taken only by Z gas. Because from 5 cubic decimeters, 0.843 cubic decimeters taken from the carbon powder. Therefore, to take the volume taken by gaseous component Z, you have to take the difference between 5 and 0.843 cubic decimeters. Therefore, the volume here should be 5.0 minus 0.843, right? Should be multiplied by 10 to the power minus 3 to convert the cubic meters. Divide by, can you see that? Divide by RT. R is 8.314 joules per moles per Kelvin into temperature in Kelvin, here given 127 Celsius. So 127 plus 273 to convert the Kelvin. So after substitution, each substitution carries 3 marks. Good up papers may substitution 3 marks. 3 marks then the correct substitution means correct value and correct unit. And after substitution, don't simplify on the same mistake. Good luck, penny kapan. May anta me kapana me hema kapana me hema maal padi vadakana wage tama. Ek nisa hema karanne paapudi. Right? Balanako 3, 6, 9, 12. 12 marks for the substitution. Lukul apnu pramane apne eka lastana putala etan simplify karo. Simplify karanne paidra balanako me balanako lastanta ganna pulane. Menna me tika enawa puthe man ek pennanna putalata. Right? Make a simplify kara putalata enawa kiyada. 7 ne 4.157. 4.157. Right. 4.157. It is it right. Ena temputarata pena mea 2 times tamai mea ne. Ena make 1 time metana 2 ena 1 over 2. Metana 400. Ne metana 400 ena ne 273 plus 127 300 400. Ena putalata metana 1 times here 2. 2 times 4. 8. 8. Idhara metana thiyane 400 putte 10 to the power 2 udati kyam 10 to the power minus 2. Minus 2 minus 3 minus 5 minus 5 can cancel with 10 to the power 5. So 1 over 8 is 0.125 moles. 0.125 moles. Right? Metana putala to determine pena liyanna pena madi wagena. Here moles 0.125. 125. Now you know the moles of Z initially. It's 0.125. Okay, last time simplify whenever, right? No need rough sheets. Rough sheets zone mein. Where the akshadar ho need to have complicated calculations. Take this make a simple ganna. Then last, what is the pressure inside the vessel after the steam completely reacted? Steam the complete reaction. After the complete reaction, what is the total pressure inside the container? Steam after the reaction. What is the total pressure? What is the total pressure? Why they ask total pressure? Because it has 3 gaseous components. So total pressure of the gaseous mixture
is the partial pressure of each, sum of partial pressure of each. So to get the total pressure of the container, you have to add partial pressure of each. But we don't know partial pressure of each. Therefore, we can write PV equals nRT for the system. Right. Harni putala? Right. Mamme clear karanna second part. Now we have 0.125 moles. අමතක කරන්න එපා. හොඳේ ඒක අමතක කරන්න එපා. දැන් මෙහෙම ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳගත්තාම පුතාලට වාසිය මොකක්ද දන්නවද? ගානේ පුතේ රියැක්ෂන් එකක් දීලා අපිට Z කියන එක නම් අමතක කරගන්න. දැන් පුතාලා මේක ලියාගත්තේ නැත්නම් ඔයා නිකම් PV equals nRT මේකට දැම්මොත් ඔයාට එන්නේ මේකේ ඉතුරු වෙච්ච right the amount of carbon monoxide and H2 only carbon monoxide and H2. පුතාලා Z කියන එක අමතක කරේ නැත්නම් මේ වගේ chart එකක් ඇඳගත්තේ නැත්නම් Z එක අමතක කරනවා. Z එක අමතක වෙච්ච ගමන් එතනින් එහාට සම්පූර්ණයෙන්ම සම් එක වැරදි. ඒක නිසා chart එකක් ඇඳගන්න. මේ වගේ ඇඳගන්න. ඉඳගෙන ලියා ගන්න. එතකොට අපිට ඔළුවේ වැඩ කරනවා මෙයක් ඉන්නවා. අමතක වෙන්නේ නෑ යා. නැත්තම් ඒ වෙලාවට එන ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක ඉක්වේෂන් එකේ කැලලක් අමතක වෙනවා. right අපෙන් ආන පුතේ P total to get the P total right to get the P total you can apply what PV equals nRT for the system. Again, write the assumption. Right? Assuming because we have another two gases. Assuming carbon monoxide gas and H2 gas act as ideal gases. Ideal gases for system PV equals nRT. So P total can be obtained by N total RT over V. Now problem is what is the N total? Up N total done anything. We know just moles of Z. We don't know the total moles of the system. And අපිට තව පොඩි වැඩක් තියෙනවා කරන්න. මොකක්ද? මෙන්න මෙහෙම. You can write initial moles. Initial moles. Initially we have Z gas and carbon powder. Carbon powder moles දීලා නැහැ පුතේ. එහෙනම් අපිට වැඩක් නැහැ යාගේ. Right? යාගේ amount එක negligible නේ. Change of the amount is negligible. It is up to evident solid component. So we have Z gas, but is it also not included in the reaction? It is up to Z very good. But the amount of steam given 0.05. Initial moles of steam given 0.05. Before the reaction, we don't have carbon monoxide and H2 gas. Then reacted amount. මම මේක චුට්ටක් ඉරේස් කරන්නම් මෙතන පුතාලට. Reacted moles. Is it right? Carbon non-negative solid. Reacted amount is steam completely reacted. एक गाने කියනවා පුතේ. Completely reacted. So 0.05 moles reacted. Reacted කියලා දාන්න මොකද කරන්නේ minus. Reactants consume products for. So completely reacted minus 0.05. So when steam react with carbon, two gaseous compounds will form carbon monoxide and H2. Stoichiometric ratio 1:1. Therefore, amount of carbon monoxide formed here 0.05 plus because products form H2 also 0.05.
0.05. So final moles. Final moles. So final moles, initially we had 0.05, finally we have no, because all steam reactor. Therefore 0.00. So initially we had carbon monoxide, after the reaction we have 0.05. H2 gas also 0.05. So now we have as a final moles these two. Therefore, N total is not the sum of carbon monoxide and H2. Carbon monoxide, H2 plus Z. So N is Z gas plus N carbon monoxide gas plus N H2 gas. Here 0.125 moles plus 0.05 moles plus 0.05 moles. So now we have 0. What is the total moles we have? 0.5 is 1 lane, method of the 1, method of 1 cup set, second decimal lane, 0.225 moles. As in total, we have 0.225 moles. 0.225 moles. Now system has 0.225 moles. The total moles. 0.225 moles. Arre, right. Assumption assuming carbon monoxide and H2 gas act as ideal gas for the system, apply PV equals nRT. For the system, apply PV equals nRT. So PT will be NT is 0.225 moles, R 8.314 joules per moles per Kelvin. Now temperature is the system, right? 527 plus 273 Kelvin. Divide by volume again, difference 5 minus 0.843 into 10 to the power minus 3 cubic meters. So P total can be obtained. I will simplify here. 4.150. Here 800. 800. In a 1 times. Here 2 times 8, 16. 16. 2 to 5 into 16. Decimal 4.60 into 10 to the power 5 Pascal. That is the P total alpha. 4.60 into 10 to the power 5 Pascal. Board එක simplify කරා උතරට බලන්න පුළුවන්. theory එක ඔලුවට ගන්න calculations හදා ගන්න.
it should be 3.60. Here, 3.5, 10, 6, 4, 1, yeah. 3.60 into 10 to the power 5 pascals. 3.60 into 10 to the power 5 pascals. Right. Harane. ඔන්න පුතේ දැන් මරු කතාවක් කියන. මේ ටික මම ඉරේස් කරන්න මොන මම අවශ්‍ය data ටික දාගෙන තියෙනවා. Calculation එක තව continue වෙනවා. Pressure inside the vessel was 6.6 into 10 to the power 5 pascals when some number of the moles of Z was added to the vessel at 527 Celsius. Calculate the number of moles of Z added. මොකද පුතේ කියන්නේ? මම ස්පීඩ් එකේදී කියන්නේ. Right, මේ question එක ඔයගොල්ලන්ට Telegram group එකෙන් ගන්න පුළුවන්. Telegram group එකට join වෙලා. Right, මෙන්න මේකට පුතේ තව දානවලු Z moles. Some amount of Z moles. I'll take it as X moles. So after adding some amount of Z moles to the container at 527 Celsius, the pressure of the system increased to 6.60 into 10 to the power 5 pascals. මේ තියෙන කෙනාට පුතේ temperature එක 527 Celsius වලදීම Z කියන inert gas එකෙන් තව amount එකක් දැම්මාම එයාගේ කියන්නේ system එකේම pressure එක 6.60 into 10 to the power 5 වෙනකම් increase වෙනවා. අපෙන් අහනවා පුතේ calculate the number of moles of Z added. Volume same as 5.0 cubic decimeters. Carbon ඉන්නවා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It's 0.843. එහෙනම් දැන් බලන්න පුතේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ ටික solve කරගෙන ඉවරයි. අපි ඉන්නේ මේ දෙන්න. Now you can see we have carbon monoxide H2n Z gas. Total pressure 3.60 into 10 to the power 5 pascal. You know that the total pressure here is partial pressure of carbon monoxide, partial pressure of H2n, partial pressure of Z. Without change in temperature and volume, here volume is same because rigid vessel, without change in volume and temperature, the extra amount of Z was added. Cover amount Z. After adding some amount of Z at 527, the pressure increased to 6.60 into 10 to the power 5 pascal. P total is sum of these three, that is 3.60 into 10 to the power 5 pascals. So after adding some amount of Z, the total pressure increase. මේ තුන් දෙනා මේ තමයි පුතේ carbon monoxide, gas, H2 gas, and Z gas. This is initially, right? 0.15 moles of Z. But after adding another amount of Z, here is the extra Z. Pressure increase. Then පුතාලට පේනවා. Pressure එකයි, sorry, volume එකයි, temperature එකයි change වෙන්නේ නැත්තම් පුතේ. Right? Volume and temperature change වෙන්නේ නැත්තම් pressure increase here due to only for the added amount of Z. මෙතන දාපු Z වැඩිපුර දාපු extra දාපු Z නිසා තමයි පුතේ මෙතන pressure increase උනේ. ඒක මතක තියාගන්න. That's a partial, Dalton's partial pressure law, partial pressure of the Dalton's law, right? What is Dalton's law? If the temperature and volume doesn't change, partial pressure of each component does not change. Volume and temperature doesn't change. Therefore, the partial pressure is due to initial amount of Z, carbon monoxide and H2
doesn't change. මේ තුන් දෙනා change වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මේ තුන් දෙනාගේ මේ තියෙන 3.60 into 10 to the power 5 තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තුන් දෙනා විතරක්. right? මෙන්න මේ තුන් දෙනා විතරක් පුතේ තාමත් කවුද? 3.60 into 10 to the power 5 pascals. එහෙනම් දැන් පුතාලට පේනවනේ totally 6.60 into 10 to the power 5. Only these three cars 3.60 into 10 to the power 5 because temperature and volume doesn't change, right? They are not changed. Therefore, difference between these two only for the amount of Z added here, right? Therefore, partial pressure 3 partial pressure of newly added Z gas will be 6.60 into 10 to the power 5 pascals minus 3.60 into 10 to the power 5 pascals. That's this Z gas, P Z gas. Value will be 3.60 into 10 to the power 5 pascals. Partial pressure. So now apply PV equals nRT for the gas Z. PV equals nRT. Or you can apply PV equals nRT by considering these two. Right? T will R will divide karana to. There are so many methods to get the moles of Z added here. Right? So one is after getting the partial pressure of Z, apply PV equals nRT for the newly added Z. Newly added Z. Right. So PV equals nRT. Therefore, Z moles. Moles of Z gas will be PV over RT. Pressure, partial pressure, 3.0 into 10 to the power 5 pascals. Volume 5.0 minus 0.843. Right? Into 10 to the power minus 3 cubic meters. Divide by 8.314 joules per moles per Kelvin into temperature is 527 minus 273 Kelvin. So newly added. Simply see this, right? Percent computala make here 2, 1, 3 over 16. Three over 16. Simplified. Answer will be what? 3 over 16. 0.1875 right. Okay. Make a simple question. Column school paper, right? SI, right? Column school, Devi Balika, right? School ke term test paper. I will do question. I discuss it. Second term paper question. පුතාලට පේනවා second term test papers කොච්චර advance වෙනවද කියලා මේ වගේ question එකක් දැක්කම හිතන දේවල් තියෙනවා අලුතෙන් add කරගන්න points තියෙනවා ගිරව් හරියන්නේ නැහැ පුතේ PV equals nRT මේක boil මේක charge මේම එහෙම බෑ right ඒක ඔළුවේ තියාගෙන theory point එක 100% ඔළුවේ තියාගෙන මේ වගේ sums ගොඩාක් ඔයගොල්ලෝ simplify කරන්න ඕනේ complicated questions තමයි දෙන්නේ lazy questions දීලා ඒ schools වල standard එක අඩු කරගන්න ඒ ටීචර්ස්ලා කැමති නැහැ මොකද ඔක්කොම ඉන්නේ හොඳට ඉගෙන ගත්තේ ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී හෝල්ඩර්ස්ලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නා සබ්ජෙක්ට් එකේ බරයි right සබ්ජෙක්ට් එකේ බර ධර්මතම තමයි සබ්ජෙක්ට් එකේ වටිනාකමත් වැඩි ඒක නිසා පුතාලා මේ කොළුවේ තියාගන්න වැඩ කරන්න ඕනේ හොඳට මහන්සි වෙන්න ඕනේ right හීන හඹා යන්න ඕනේ හීන හඹා යන්න බෑ පුතේ වැඩ කරන්න මහන්සි වෙන තරමට තමන්ට තියෙන ආසාව කොච්චරද ඔයාලට ඉච්චර ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් right paper classes ගැන මතක තියාගන්න සහ ඒවලට එන්න ඇවිල්ලා මේ වගේ sums කරන්න
බැරි දේවල් කියලා දෙනවා පුතේ ළඟට ඇවිල්ලා ඔයාලට අහලා බලන්න පුළුවන් previous A-level කරපුවක් ළඟලගේ ළඟට ඇවිල්ලා බැරි දේවල් කියලා දෙනවා ඕන වෙලාවක ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp message එකක් පුළුවන් ඒකට වෙලාවක් කලාවක් නැහැ ඒවලට reply කරනවා ඔයාලට බැරි sums ඒවා clear කරලා දෙනවා පුතාලා මහන්සි වෙන දරුවෝ ඉන්නවා right 24 දරුවෝ දැන් මේ වෙනකොට වැඩ පටන් අරන් ඒගොල්ලෝ පාඩම් කරනවා මොකද පොඩි කාලේ අපිට තියෙන මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කොහොමද ටයිම් ප්ලෑන් කරගෙන මේ මාස 11 ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න ඕනේ කොහොමද හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න මොකද කාලේ නාස්ති කරන්න බෑ මම කිව්වා මාස 11යි පාඩම් කීයක් තියෙනවද කියලා පුතාලා හිතලා බලන්න කෙමිස්ට්‍රි තාම පාඩම් 4යි ඉවර මේ month එකේ තමයි 5th lesson එක ඉවර වෙන්නේ energetics right ශක්ති විද්‍යාව එතකොට අපි කොච්චර වැඩ කරන්න ඕනද කියන එක පුතාලාට තේරෙනවා ඉතින් පුතාලාට මම පාඩම් කරන්න ඕන plan එකක් හදලා ඒක දාන්නම් ඉක්මනින්ම හරි එහෙනම් බඩ ටික plan කරලා කරමු පුතාලට බඩුවක් හිටියම කියන්න. මෙහෙමයි. හැමෝටම පුතේ ඉගෙන ගන්න බෑ. හැමෝටම ඉගෙන ගන්න බෑ. ඉගෙන ගන්න නම් තියෙන්න ඕනේ පුදුමාකාර හික්මීමක්. පුළුවන් තරම් දරුවෝ ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ, කැපවීමෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. තමන් සතුව තියෙන්න ඕනේ පුතේ තමන්ට විශ්වාසයක් මට මේක කරන්න පුළුවන්. අපි කොච්චර ක්ලාසස් වල කිව්වත් පුතාලට පුළුවන්. පුතාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පුතාලට මේක දිනන්න පුළුවන්. ඔයාලා තමයි තව අවුරුදු 10ක් විතර වෙනකොට මේ සොසයිටි එකේ ඉන්න ලොකුම පිරිස ලොකු දෙයක් කරන වැදගත් නේ මැචුරිටි එක වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කියලා කොච්චර කිව්වත් පුතේ ඔයාලට විශ්වාසයක් නැත්නම් මේක කරන්න බෑ. ඔයා තමන්ව විශ්වාස කරා. කවුරක්වත් කියන දේවල් වැඩක් නැහැ. ඔයා තමන්ව විශ්වාස කරා. මට මේක පුළුවන් කියන තැන ඉඳන් වැඩ කරා. මොන ප්‍රශ්නාවක් මොන බාධකාවක් ඒ හැම දෙයක්ම පුතේ తాවකාලිකයි. ප්‍රශ්නත් එක්ක ගැටෙන්න යන්න එපා. ගැටුම් කියන්නේ ගැටෙන තැන්නේ. ඒ තැන් වලින් අයින් වෙලා තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න හැම තත්පරයක්ම කැප හැම දරුවෙකුටම ඉගෙන ගන්න බෑ කිව්වා වගේම ඇයි බෑ කිව්වේ හික්මීමක් නැති දරුවන්ට තමන් වෙනුවෙන් කැප වෙන්න බැරි දරුවන්ට තමන්ට තමන් ගැන විශ්වාසයක් නැති දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න බෑ පුතේ. ඒක තමයි ඇත්ත. තමන්ට තමන්ගේ විශ්වාසය හදාගන්න හික්මීම හදාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තමයි හැම ගුරුවරයෙකුටම පුතේ උගන්වන්න බෑ. හැම ගුරුවරයෙකුටම උගන්වන්න බෑ. දරුවන්ට උගන්වන්න ගුරුවරුන්ට තියෙන්න ඕනේ පුතේ පුදුමාකාර ඉවසීමක්. සමහර දරුවෝ අපි කියන දේ කියන පරක්කුවට ටක් ගාලා ඔළුවට තේරුම් ගන්නවා. තවත් සමහර දරුවන්ට දෙපාරක් කියනවා. සමහර දරුවන්ට දෙපාරක් කියලා මදි. තුන්වෙනි පාර කියලා ඒ දරුවා ළඟට ගිහිල්ලා ඒක තේරුම් කරනකම් සමහර දරුවෝ පුතේ ඒක තේරුම් ගන්නේ අඩු වෙයි. ඒක නිසා හැම ගුරුවරයෙකුටම උගන්වන්න බෑ. දක්ෂතාවයේ තියෙනවා උනාට උගන්වන්න පුළුවන් උනාට උගන්වන්න බෑ අර මම කිව්වේ ඉවසීම නැත්තම්. උගන්වන්න පුළුවන්. වැඩ කරන දරුවන්ට කියන දේ එකපාරින්ම අල්ලගන්න දරුවන්ට එයාලට උගන්වන්න එක ලේසියි. හැබැයි අර මම කිව්ව දෙවෙනි පාරත් උගන්වලා තුන්වෙනි පාරත් කියලා දීලා ළඟටත් කියලා ගිහින් කියලා දෙන්න හැම ගුරුවරයෙකුටම බෑ. ඒ ගුරුවරයාට තියෙන්න ඕන පුතේ ඉවසීම. සමග දරුවා ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි පාසල් යන කාලෙත් එහෙමයි. මගේ වාසනාවට මට හම්බුනේ ගුරුවරු මාව තේරුම් ගත්ත ගුරුවරු. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් දක්ෂ දරුවෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ගුරුවරුන් නිසා ගුරුවරුන්ගේ මඟ පෙන්වීම නිසා මම දක්ෂයි කියලා එයාලමට කිව්ව නිසා මං ගාව ඇති කරගත්ත විශ්වාසෙත් එක්ක ඉදිරියට ආපු ගමනක් තමයි මේ. ඒක නිසා මගේ පුතාලා තමන්ව විශ්වාස කරගෙන ඉවසීමත් එක්ක හික්මීමත් එක්ක ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුතේ.
ආදරෙන් ඉගෙන ගන්න. සබ්ජෙක්ට් එකට ආදරය කරන්න. අපි සබ්ජෙක්ට් එක පුළුවන් ද බැයිද කියලා තීරණය වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ගුරුවරයාට. තියෙන ආදරෙත් එක්කනේ. චුටි කාලේ අපි වෙන්නේ අපි ගුරුවරුන්ට තමයි ඉස්සෙල්ලාම ආදරය කරේ. අලුතෙන් ටීචර් කෙනෙක් ආවම අපි චුට්ටු අදාළ ටීචර් ගාවට ලං වෙලා සාරි පොටේ හැංගි බලනවා try කරලා ටීචර් අපිට ආදරේද? ටීචර්ට ඉවසන්න පුළුවන්ද? අපි කරන පුංචි දඟකාරකම් වලට ටීචර් ආසයිද කියලා අපි බලනවා. ඒ වලට මොකද කියන්නේ නැත්නම් අපේ දඟකාරකම් ඒ දඟකාරකම් විදිහටම දකින්න ගුරුවරයෙකුට අපි ඉක්මනින්ම ලෙන්ගතු වෙනවා. මගේ වාසනාවට මට එහෙම ගුරුවරු හම්බුණා මගේ ජීවිතේ. ඒ ගුරුවරුත් එක්ක මම ලොකු ගමනක් ආවා. තාමත් ඒ ගමන right ජමින් පවතිනවා සහ තාමත් ඒ ගුරුවරුන්ගේ ගුරුවරුකම් ගන්න කෙනෙක් මම. ඒක නිසා පුතේ ගුරුවරුන්ට ආදරේ වගේම සබ්ජෙක්ට් එකටත් ආදරේ කරන්න. සබ්ජෙක්ට් එකට ආදරේ කරලා ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න. හැමතිස්සෙම තමන්ව දකින්න. තව අවුරුදු 5කින් මගේ පුතාලා කොතනද ඉන්නේ කියලා තමන්ව දකින්න. ඒ දකින්න විදිහ අනුව පුතාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. පුතා ආස කොයි වගේ කෙනෙක් වෙන්නද? පුතාට ඕනේ කොතනට යන්නද? ඒ ගැන හිතා දැක වැඩ කරන්න. සීලම දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අර මං කිව්ව දේවල් ටික ප්‍රගුණ කරනවා. right? සීලම දේවල් බාධක කම්කටොළු ප්‍රශ්න. ඒ හැමදේම අමතක කරලා සීලම తాවකාලික ප්‍රශ්න වලට ස්ථීර විසඳුම් හොයන්න පුතාලා ඉගෙන ගන්න. හරිනේ. එහෙනම් අපි හම්බෙමු. පේපර් ක්ලාස් එක 2024 right අගෝස්තු 3 පටන් ගන්නවා. සහ අනිත් පන්ති මේ විදිහටම යනවා පුතේ 2023 රිවිෂන් තියරි රිවිෂන් පේපර් තියරි තුනම යනවා. ප්ලස් 24 තියරි පේපර් ක්ලාස් එකක් කොට එක රිවිෂන් ප්ලස් පේපර් ප්ලස් 2025 තියරි ක්ලාස්. right එහෙනම් thank you very much. අපි හම්බෙමු ඊළඟ ලෙසන් එකේ.